আসসালামু আলাইকুম। আসলে সিম্পল কোশ্চেন গুলো একটু আস্ক করবো আজকে, যারা অনেকদিন যাবত ক্লাস নিচ্ছি, কাউকে আস্ক করা হয় না। তো সবাইকে আজকে আস্ক করব কে কেমন কোন অবস্থায় আছেন। অনলি পার্ট 1 টাইপের কোশ্চেন। অন্য কোনো একদিন আবার পার্ট 2 কিউ কার্ড নিয়ে কথাবার্তা হবে। তো পার্ট 1 কোশ্চেন কি ধরনের হবে, অ্যান্সার গুলা কতটুকু লম্বা হবে, কিভাবে করতে হবে, এগুলা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। পার্ট 2 নিয়েও কথা বলছি, পার্ট 3 নিয়েও কথা বলছি, কিন্তু কাউকে এভাবে ধরা হয়নি। তো ভাবলাম একদিন ধরি, কি অবস্থা আপনাদের দেখি। ওহো হো, যারা আজকে নতুন, তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া উচিত যে আমাদের আজকে কত নম্বর ক্লাস চলতেছে, বা আপনারা কোথায় আছেন সেটা একটু দেখা দরকার। যারা আজকে নিউ আপাতত ওইখান থেকে একটু দেখে নেন যারা প্রশ্নগুলো আজকে কি সব নিউ বলা আছে। তো তাদেরকে বলে প্রথম কাজ দিচ্ছি, এটা টার্গেট করব আমাদের কিওয়ার্ড খুঁজে বের 32তম করব ক্লাস। কোথায় এটা তার মানে আমাকে লোকেট 31টা করতে সাহায্য ক্লাস করবে যে এই এর আগে কোশ্চেনটা হয়েছে। প্যাসেজে কোথায় এই আছে। 31টা এটা হচ্ছে ক্লাস টার্গেট আপনি ওয়ার্ড। আমাদের টার্গেট ওয়ার্ডের ইউটিউবের কাজ কি? টার্গেট ফিজার হচ্ছে আমাকে অ্যানসার দিতে ইউটিউবে হবে আসবেন। যে এটা কি ট্রু এখানে নাকি আসার পর ফলস প্লে নাকি নট লিস্টে গিভেন। যাবেন। প্লে লিস্টে যাওয়ার পর এখানে দেখবেন একটা প্লে লিস্ট আছে, নাম হচ্ছে IELTS 0 to 0 গাইডলাইন। এই গাইডলাইনে 1 থেকে যতগুলা ক্লাস আছে, এই যে দেখেন, সবগুলা ক্লাস এখানে দেওয়া আছে। জাস্ট এই ক্লাসগুলা আপনি 1 থেকে শুরু করবেন, দেখা শুরু করবেন। দেন প্রতিটা ক্লাসেই কিছু না কিছু এইচডাব্লিউ দেওয়া হয়। কাজগুলা করে ফিজার যে পেজটা আছে, পেজে কি করবেন, এখানে দেখেন, সরি পেজ না, গ্রুপ। যেখানে 37.7, মানে 37,700 মেম্বার আপনারা, এখানে সবাই যে কাজ করে করে সাবমিট করে, দেখেন এই যে কাজ করে করে সাবমিট করছে। তো এখানে সবাই কাজ করে এই যে করে করে সাবমিট করবেন। এই যে দেখেন বিপ্র মল্লিক যে কাজ করে সাবমিট করছে, রাকিব আহমেদ কাজগুলা করে সাবমিট করছে। এভাবে কাজ করে করে সাবমিট করবেন। দেন তাহলে ইন্টেন্সিভ কেয়ার গ্রুপ, যেটা কস্ট ফ্রি একটা ইন্টেন্সিভ কেয়ার গ্রুপ আছে, ওইখানে সুযোগ করে দিব যাওয়ার জন্য, যেখানে ফ্রিতে মক টেস্ট দিতে পারবেন, একটা দুইটা রাইটিং চেক করাইতে পারবেন, এরকম আর কি। সো এই জন্য কাজগুলা বেশি বেশি করে সাবমিট করতে থাকবেন। আর হচ্ছে আমাদের যে পেজ, যেখান থেকে অনলাইন অফলাইন ব্যাচ প্লাস হচ্ছে সকল ধরনের আপডেট যেখান থেকে জানতে পারবেন, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা পেজ আছে ফিজার্স পেজ। এই যে 9,400 ফলোয়ার আপনারা আছেন। এইখানে হচ্ছে সব ধরনের আপডেট, যেমন আজকে যে ক্লাসটা হইলো, এই ক্লাসের ফিডব্যাকটাই যে এখানে দেওয়া, সরি আগে নোটিশটাই যেখানে দেওয়া ছিল, এই যে দেখেন এখানে নোটিশ দেওয়া ছিল। আবার কালকে এই যে স্পিকিং মক টেস্ট নিয়েছিলাম ক্লাসে, সেটা দেওয়া হয়েছে, দেখতে পারতেন। আগামীকালকে সকালে জব যারা করে শুক্র শনি ব্যাচ চায় অনেকে, তো আগামীকাল শুক্র শনি একটা ব্যাচ ওপেন হচ্ছে, আইএলটিএস এর ব্যাচ সকাল 9টায়, শুক্র শনি 9টায় নিউ ব্যাচ। শুরু হবে আগামীকাল থেকে। আর রবিবার থেকে আবার সন্ধ্যা 7টায় হচ্ছে রেগুলার ব্যাচ শুরু হবে, সন্ধ্যা 7টায়, রবি মঙ্গল বৃহস্পতি সন্ধ্যা 7টায় রেগুলার ব্যাচ শুরু হবে নিউ। ওকে, তো চলেন এখন দেখি। এটা গেল। এখন হচ্ছে আমাদের আজকে কিছু, এই যে এখান থেকে আর অনেক কিছু পড়ছিলাম, অনেক কিছু এখান থেকে পড়ার পরে এখন এখান থেকে আমাদের যে টপিক গুলা ছিল পার্ট 1 রিলেটেড। আচ্ছা, তো এখানে এই যে এই জিনিসগুলো আমরা ক্লাসে একটা দুইটা করে দিয়ে দিয়ে প্রাইভেট ব্যাচে পড়াই, অর্থাৎ প্রতিদিন দুইটা তিনটা করে প্রাইভেট ব্যাচে দিয়ে প্রত্যেকদিন আমরা স্পিকিং টেস্ট নেই আর কি, স্পিকিং মক নেই প্রতিদিনই, একদম প্রতিটা ক্লাসেই, মানে প্রতিদিন না প্রতিটা ক্লাসেই এখানে দুইটা তিনটা টপিক করে দিয়ে দেওয়া হয় এবং পরের দিন সেগুলো আস্ক করা হয়। তো সেরকম ভাবে আজকে আপনাদেরকে যারা জমে আছেন তাদেরকে একটু আস্ক করব, যেভাবে আমি প্রাইভেট ক্লাসে আস্ক করি, এভাবে আস্ক করে করে আপনাদের থেকে ফিডব্যাক নেওয়া হয়। তো যে কে কোথায় কোন অবস্থায় আছেন, কি ধরনের ভুল হচ্ছে বাকিটা, এগুলো আছে ফিডব্যাক দেওয়া আর কি, একটু সবার পজিশনটা বলে দেওয়া, কার কোথায় ঘাটতি আছে, কার কোথায় প্রবলেম আছে, এগুলো আর কি।
তো ঠিক আছে, চলেন প্রথমে আমরা দেখছিলাম যে কি কি নাম ছিল। আচ্ছা, আহ যাকে শুধু যে কথা বলবে শুধু সেই মাত্র আনমিউট রাখবে, বাকিরা সবাই মিউট রাখবেন। প্রথমে কাকে দিব? এই যে ইয়েস স্যার, ফাহমিদা আক্তার, ডলি। তারপর হচ্ছে কি, ঠিক আছে, বিপ্র মল্লিক রেডি? বিপ্র মল্লিক, জি স্যার আছি। ওকে। ওকে, বিপ্র মল্লিক, হাউ আর ইউ টুডে? স্যার গুড স্যার। ওকে, আর ইউ রেডি ফর স্পিকিং? Yes sir, but I will try my best. Let's talk about your hometown. Where are you from? I'm come from Kulaura. It is a small town between Sylhet and Moulvibazar. Do you like your hometown? Obviously, I love my hometown. What is famous for your hometown? And it is famous for mm, football game and some natural beauty. You can you can say some example for natural beauty. Clear? There are many river in our town and স্যার হোয়াট ইজ ইয়োর মানে চা বাগানের ইংলিশটা কি বলে ওইটা ভুলে Tea গেছি। garden. হ্যাঁ কি গার্ডেন। What do you like most about your hometown? I like to my hometown is famous for sorry sir. Is there anything you dislike about your hometown? My hometown is like about some criminal activities. হুম, This is many popular of my town. আপনি কি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন? This is new. ও আচ্ছা, ঠিক আছে। এই কোশ্চেন গুলা মাক্কার আইএলটিএস এর বই থেকে ধরা হয়েছে আপনাকে। তো আপনি যেটা করবেন যে মাক্কার আইএলটিএস এর যে বইটা আছে এই বইয়ের পিছনে যে কোশ্চেন গুলা, সেই কোশ্চেন গুলা বেশি বেশি দেখবেন। প্লাস ওইখানে স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে, স্যাম্পল অ্যান্সার গুলাও দেখবেন। এবং এই কোশ্চেন গুলো আবার গুগলে সার্চ দিয়ে গুগল থেকেও স্যাম্পল অ্যান্সার গুলো দেখবেন। তো এইভাবে একাধিক স্যাম্পল অ্যান্সার দেখার পরে বা একাধিক স্যাম্পল অ্যান্সার পড়লে আর রেগুলার আপনি পড়তে থাকবেন, রেগুলারই কাউকে শোনাবেন। আপনি দুইটা তিনটা করে পড়তে থাকবেন রেগুলার, আর রেগুলারলি অন্য কাউকে শোনাবেন, তাহলে আপনার স্পিকিংটা ভালো হয়ে যাবে। ঠিক আছে ভাইয়া? জি স্যার। ওকে, ফাতেমা লিপি, Yes, sir. রেডি? Yes, sir. ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট হেলথ। হাউ ডু ইউ কিপ হেলথি? Actually, health is very important in our life. Health is very, everybody should health conscious. Uh, that's it, sir. আই আস্কড ইউ হাউ ডু ইউ কিপ হেলথি, আপনি কিভাবে সুস্থ থাকেন। তো জিজ্ঞেস করেছিল Sorry, আপনি sir. কিভাবে সুস্থ থাকেন। তো কিভাবে, এটা অনেক প্রয়োজন, এটা মানুষের দরকার। এটা আসলে হ্যাঁ ঠিক আছে বলছেন, ঠিক আছে বলতে পারেন, বাট আপনি কিভাবে সুস্থ থাকেন সেটা বলতে হবে। লাইক আই আই এক্সারসাইজ এভরি ডে, আপনি এক্সারসাইজ করেন, আপনি জিম করেন। ইউ হ্যাভ আ মর্নিং ওয়াক রেগুলারলি, আপনি মর্নিং ওয়াক করেন, সকালে একটু হাঁটেন, জগিং করেন। এগুলো হচ্ছে কিপ হেলথি, বা আপনি ব্যালেন্স ডায়েট করেন। বুঝতে পারছেন? জি স্যার, আমি আসলে প্রশ্নটা বুঝি নাই স্যার। ওকে, হোয়াটস ইউর ফেভারিট স্পোর্ট? Actually, my favorite sport, uh, cricket. Cricket is the most important in our world. It is a famous sports, and
so on. Are there health classes in your school? Sorry, sir. Are there health classes in your school? Uh, Sorry, sir. Actually, I don't understand your question. Okay, so is it easy for people to exercise in your country? Actually, exercise kinds of many kinds of such as yoga, um, sports, jogging, and so on. Uh, my currently everybody exercise uh, regular running and yoga and gymnastics, etc. ওকে লিপি আপু, আপনার সবচেয়ে যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আপনি কোশ্চেন বুঝতেছেন না। আর এটার জন্য আপনাকে কি করতে হবে, বেশি বেশি কোশ্চেন ফেস করতে হবে। আপনি যত বেশি কোশ্চেন ফেস করবেন তত বেশি কোশ্চেন গুলো আপনার কি হবে, আপনার আয়ত্তে চলে আসবে। তো আপনি মাক্কার আইএলটিএস এর পিছনে যে পার্ট 1 রিলেটেড কোশ্চেন গুলো আছে, এই কোশ্চেন গুলো আপনি পড়লে অনেক উপকৃত হবেন। অর্থাৎ এই কোশ্চেন গুলাই ঘুরে ফিরে এইগুলাই টাইপেরই কোশ্চেন আপনি পাবেন পরীক্ষায়। তো এই কোশ্চেন গুলা বারবার বারবার করে আপনি নিজেকে নিজে আস্ক করবেন বা অন্য কাউকে দিয়ে নিজেকে আস্ক করাবেন। আর কোশ্চেন গুলো আপনি বারবার দেখবেন, কোশ্চেন গুলা প্লাস অ্যান্সার গুলা বারবার স্যাম্পল গুলা দেখবেন। কোশ্চেন প্লাস স্যাম্পল অ্যান্সার এখান থেকে দেখবেন বা গুগল থেকেও সার্চ করে দেখবেন, তাহলে আপনি অ্যান্সার ভালোভাবে করতে পারবেন। কথা হচ্ছে যে কোশ্চেন যদি ভালো করে না বুঝতে পারেন তাহলে অ্যান্সার কিভাবে করবেন, এটা জি হচ্ছে স্যার। প্রবলেম। তো আপনি বইয়ের পিছনের গুলো এই কোশ্চেন গুলো ভালো করে পড়বেন, প্লাস অ্যান্সার গুলাও দেখবেন, ডেমো অ্যান্সার দেওয়া আছে। তাহলে আশা করি যে পরবর্তী থেকে আরো ভালো করবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, Yes, sir. ঠিক আছে। ওকে। Okay. Thank you, sir. নেক্সট সজীব দাস। সজীব, Yes, sir. রেডি? Yes, sir. লেটস টক অ্যাবাউট ফ্রেন্ডস। হাউ ইম্পর্টেন্ট আর ফ্রেন্ডস টু ইউ? Well, actually, uh, I think friends is very important in my life because friends closely for me, and every situation moment I talk to free him and help side. Do you often go out with your friends? Yes, sir. Uh, every Friday and every off day I go to my friends and meet to him my favorite tea stall and go to it at the end. Hmm. Where do you often meet each other? Actually, it is for different for my time. Suddenly, my office off day, I go to back my hometown. Then I meet to my childhood friend. What do you usually do with your friends? Oh, actually, I I meet to my friend face to face, and I believe this face to face meet to friend is in good relationship, and other system communication WhatsApp and Messenger. সজীব ভাই, কোশ্চেন ভালো করে বুঝতে পারতেছেন না, বুঝছেন? কোশ্চেন গুলো হয়তো ভালো করে বুঝতে পারতেছেন না, এই জন্য অ্যান্সার গুলো ভালো করে করতে পারতেছেন না। তো কোশ্চেন গুলো ভালো করে বুঝেন আগে, তো এই বইগুলো থেকে আগে কোশ্চেন গুলো ফেস করবেন বেশি বেশি। আপনি মনে রাখবেন, যত বেশি কোশ্চেন গুলো ফেস করবেন, যত বেশি কোশ্চেন গুলো পড়বেন, আপনি তত আস্তে আস্তে ভালো ভালো অ্যান্সার করতে পারবেন। এন্ড কোশ্চেনে যদি ভালো করে গ্র্যাস্প না হয় তখন অ্যান্সার গুলো আসলে ভালো করে আসে না। বুঝতে পারছেন? Okay, sir. যদি বেশি বেশি কোশ্চেন প্লাস অ্যান্সার, ডেমো অ্যান্সার গুলো পড়েন,
আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। স্যার হুম। এই কোয়েকশন গুলা তো মনে করেন সিম্পল কোয়েকশনে মোটামুটি পারি, বাট কেউ জিজ্ঞেস করলে বা কারো সামনে গেলেই তো মনে করেন সবগুলা আওলা বলা হয়ে যায় আর কি। এটা বেশি করতে করতে যাবে, এটা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন, বারবার বারবার প্র্যাকটিস করবেন, অনেকের সাথে প্র্যাকটিস করবেন, তারপর আস্তে আস্তে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আস্তে আস্তে সমস্যাগুলো দূর হবে। ওকে, ঠিক আছে। শারমিন রহমান আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রেডি? জি স্যার। Let's talk about day off. When was the last time you had a few days off? It was before 2 months ago. Whenever I got a few holidays. It was Eid Adha. It's a popular the holiday in our country, and that time I enjoy that holiday with my family, and What do you do usually when you have your days off? yes, I visit with my cousin and several places, and sometimes go for cinema, and most of the time we are gossiping with each other in my holiday, because um, I like him most, and I want to prefer him for sharing my every personal talking and everything, and that's why I want to go with my cousin any holiday. ঠিক আছে, এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করা যাবে না এখানে। উই আর গসিপিং এইসব কথা বলা যাবে না। উই গসিপ, নট উই আর গসিপিং, ঠিক আছে? জি স্যার। উই আর গসিপিং মানে হচ্ছে এখন, এখন তো আর আপনি গসিপ করতেছেন না, করতেছেন? না। So we gossip, not we are gossiping. Okay. Do you Okay. usually spend your days off with your parents or with your friends? Yes, I obviously I spent my days whenever it's my holiday with my family and my friends. I like this. I like my holidays because I can spend my leisure time with my family and friends. Most of the time, I spend my holidays with my family by for going mm, different places. Sometimes uh, go for cinema, or sometimes for gossiping, and others time I want to spend with my family members. What would you like to do if you had a day off tomorrow? Sorry, question. What would question. you like to do if you had a day off tomorrow? Mm, it's a tricky one, because I don't think that what I would do tomorrow. But if it would be a holiday, I think mm, I will spend it with my family members, because a few before few days ago I planned that with my family we will go for long traveling. So I think if it's just tomorrow, so I and my family members will go that tour.
ঠিক আছে, আপনার অ্যান্সার বলতে পারতেছেন, হ্যাঁ আপনি খুব ভালো একটা প্লাস পয়েন্টে আছেন, সেটা হচ্ছে কি আপনি বলতে পারেন। এখন হচ্ছে ল্যাক অফ প্র্যাকটিসের কারণে হচ্ছে কি আপনার কথাগুলো অর্গানাইজেশন ঠিক নাই, মানে অর্গানাইজ হচ্ছে না, বা মামলি অনেক আসতেছে। এটার কারণ হচ্ছে কি প্র্যাকটিস কম হচ্ছে। তো রেগুলার বেসিস যদি আপনি একটা দুইটা টপিক করে কারোর সাথে প্র্যাকটিস করেন, বা নিজে নিজেও জোরে জোরে শব্দ করে প্রতিদিন যদি রেগুলার বেসিস করেন, তাহলে দেখবেন আপনার এই যে মানে যে মামলিং বা জড়তাগুলা এগুলা দূর হয়ে যাবে। তো আপনি বলতে পারেন, ঠিক আছে সমস্যা নেই, প্র্যাকটিস করতে থাকেন, রেগুলার দুইটা তিনটা করে প্র্যাকটিস করেন, দেখবেন আপনার এই জড়তাগুলো দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ। জি ভাই। সজীব 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 আছে, সজীব জি স্যার। Sir, রেডি? hello. জি, When my turn is coming? মেবি লেটার। But I like, to be honest with you, like I can raise my hand before. ওয়্যার আর ইউ ফ্রম? Like I'm from Bangladesh, but right now living in UK for my study. ওয়েট প্লিজ ব্রাদার। সজীব রেডি? জি স্যার। ওকে। Shojib, let's talk about weekends. Do you like weekends? Yes, definitely. I love weekend because weekend day is my main spare time. So this time I always hang out with my friend, play some sports, and I make some fun with my friend and as well as with my family. How do you usually spend your weekends? Actually, weekend day, I sometimes I spend my fans and sometimes I spend my family. But most of the time I spend my fans because weekend day is my before I mention it, weekend day is my free time. So this time I play some outdoor game with my fan, such as football and also cricket. So yeah, I spend most of the time with my fan. I spend my family, I spend my friend. এখানে মাঝখানে উইথের গ্যাপ আছে, ঠিক আছে। আই স্পেন্ড টাইম, কি আপনি আপনার ফ্যামিলির সাথে কি শেয়ার করেন বা কি পাস করেন? তো স্পেন্ড তো করেন বুঝলাম, কি স্পেন্ড করেন? আই স্পেন্ড মাই ফ্যামিলি, এটা তো আসলে স্ট্রাকচারাল হচ্ছে না। আই স্পেন্ড টাইম উইথ মাই ফ্যামিলি এরকম হইতে পারে, হ্যাঁ। Yes, sir. ডু ইউ প্ল্যান ফর ইউর উইকেন্ডস? To be honest, future is unpredictable. That reason I don't plan any weekend what I do. But sometimes it's needed to make plan. You know that people who make plans, they are well prepared for everything. You know that. So that's why plan is much appreciated. When do you spend time with your friends? Actually, in the evening time, I spend with my friend and I make some fun. And otherwise, when I spend with my friend, this time be chance we go and different place and travel. Yeah, that's kind of things. So every weekend and I do. What did you do last weekend? The last weekend, I hang out with my friend and I go Cox Bazar and I visit this place. Actually, this place is my new visit because before I don't visit this place. That the reasons. The last weekend I go this place and spend a lot of time in this place. ভেরি গুড। ঠিক আছে, আপনি মানে বলতে পারেন, প্লাস হচ্ছে আপনার ফ্লুয়েন্সিও আছে। তো যেটা আপনার করতে হবে, বেশি বেশি স্যাম্পল অ্যান্সার পড়তে হবে। আপনি যতটুকু অ্যান্সারের মধ্যে আছেন, এটা অনেক বেসিক লেভেলে আছে, ঠিক আছে। তো এখন হচ্ছে আপনি বেশি বেশি স্যাম্পল অ্যান্সার পড়লে এই বেসিক লেভেলটা থেকে একটু আপগ্রেডে যাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ যে কোনো কোয়েশ্চেন করলে মোটামুটি এক দুই লাইন বলতে পারতেছেন, এটাই হচ্ছে একটা বেসিক থেকে একটা ভালো একটা লেভেলে যাওয়ার উপায়। তো এখন যদি বেশি বেশি স্যাম্পল অ্যান্সার পড়েন, বেশি বেশি স্যাম্পল অ্যান্সার পড়ার মাধ্যমে আপনার বেশি বেশি স্ট্রাকচার জানা হবে,
আবার নতুন নতুন কিছু ওয়ার্ড আসবে, নতুন নতুন কিছু স্ট্রাকচার আসবে, কিছু কিছু ভোক্যাব যেটা আর কি সাধারণত ইউজ করা যায়, এরকম কিছু ভোক্যাব আপনি পাবেন নতুন নতুন। সেগুলোকে কালেক্ট করে নোট করে ওইগুলাকে বারবার ইউজ করার চেষ্টা করা। তাহলে আপনার স্পিকিং ফ্লুয়েন্সি আরো বেটার হবে, প্লাস হচ্ছে অর্গানাইজেশন, ওয়ার্ড ডিকশন এগুলো অনেক সুন্দর হবে। বুঝতে পারছেন? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। হ্যাঁ, আইফোন, আইফোন, where are you here actually? iPhone, you are in UK. So you the whole day you speak in English. So why do you wanna take test here? iPhone, Or actually, I'm come here just because of like I love to speak with people. There's a reason I'm here, you know. So I think you that's have like lot of people in UK, thousands of people you have in your around, or that means in your surrounding. life, not like that actually. You know, like life is quite difficult in the UK. To be honest, like no Hmm. one like person is here to speak with me. So this is the reason I come here. Are you a I just student or observe like you live and are you listen. a student or do you work? Actually, I do both actually. So you do both. You have many people around you, your colleagues and also your classmates. So you can talk to them whole day, But their to maximum, everyone. their maximum are like Bengali, so they can't speak English with me. They can't speak. The students also. No, like students are able to speak with me, but to be honest with you, like only just today I go in university, so it's been a Which long, subjects are so you it's a studying reason. in? Actually, my subject was accounting. Which university and which state? It's Coventry University. Where is it? It's near to the Manchester. It's near to the Manchester. What's your goal? I don't know like what's happening in the future, so I just waiting for my good time, you know. It's your first year or last year? Which one? Just first year. Honors? Yes, sir. When did you go to UK? Almost like in last September session. Last It's like September. 6 months maybe. Last September. Yes, last Hmm. September. So you said that life is difficult in the UK. Is it true? The weather, the temperature is so cool. So people normally go there for the weather, for the snowfall. Yeah, but yeah, definitely. Like in Bengali, the most of Bengali people are attracted to it, like to see these kind of things. But in here, like British people don't take a shower earlier. So, What about you? so this is the thing here. Yeah, but I take a shower because of I'm like Bengali. I'm pure Bengali person. So without shower, like I feel very uncomfortable, and even though I feel very, I What feel was like that very dirty things. what was your band IELTS score when you were in Bangladesh? I just get only in speaking just only 5.5 when I was in Bangladesh when I was preparing myself. But can you When I say that comes to here and I after just 6 month later, can you say that you're speaking fluency nowadays? You will get 7.6.5 or 7 easily in speaking. like I am not sure about it, but maybe like I don't know about anything, I just forget. But yeah, IELTS is so easy for me. It's like a piece of cake for me. So why Once in a blue moon, I'm why did always you get then 5.5 at the time? just Nowadays it's a because of piece of that cake. time my Okay, you know that. intention was Your surrounding nowadays, your yeah, surrounding but is kind different. It's kind of different. You are there like with the English people, like the environment in English. Everything is English. So that's why nowadays you can think that IELTS is a piece of cake. But when you were in Bangladesh, that was different. You know yeah, that was yeah, different. just because of like yeah, exactly, teacher. I know, like yeah, That's the important, that's the benefit actually. That when you are in English speaking country for 6 months, that means your English speaking fluency or everything will be boom. So at that time you can say yes, IELTS is a piece of cake, but not in Bangladesh. yeah.
Okay, no Yeah, but problem. So do you wanna in participate Bangladesh is in quite. do you wanna participate in any questions or in topics? Yeah, you can ask me. I try to my best. Okay, let's talk about some basic question. It's about basic question today. Let's talk about technology. What technology do you often use nowadays? There are a wide variety of like electronic device I use. I would like to single out one electronic device, which one is my mobile phone, my personal mobile phone. It is getting popular nowadays. What electronic devices have you bought lately? It's also mobile phone. Like when I was a student, that time my parents are not allowing to mobile phones. So this is device actually I getting so late. Is there any technology It you is like, want to buy? sorry, could you I- preface this question? Is there any technology you want to buy? Yeah, I would like to buy a variety of like electronic like device in the future, which will be a laptop and computer as well. Is technology important in your life? Yes, nowadays we live digitalization era, so definitely I think that like without electronical device, life is quite difficult. Like the surviving situation, the phenomena situation could be a hard without electronical device. If you have electronic device, we can easily can like buy something new from others places, and even though we can like we can like we can buy something new product from online. So definitely life is easy with mobile phone. We can bend ourselves with the technology. We can just keep an eye for everything with touch with our friends, relatives, everything with technology. Without technology, our life is nothing. Thank you. Okay, next question. Is there any technology you don't like? In my priority list, I dislike a variety of technology. It was a like headphone because of it can less our hair. We are when we are older, that time we are not here properly. So I dislike this kind of electronical device. Headphone. It is correct. Maybe. Okay, that's great, brother. Nice to see you. Okay, the thing is that yes, you actually did well, and just within 6 months, your speaking is kind of different nowadays. Obviously, it's sure that when you were in Bangladesh, your speaking fluency was not good, but nowadays that's true that you can say, you can speak very quite easily. No problem. So maybe we will see together some other days. Thank you. Inshallah, inshallah. It's your free time, maybe. Now it's your free time. Yeah, it's my leisure time right now. Leisure time. What's the time now here? What's the time now there in your area? What time is it? Is evening, so near to the evening. Now 4:53 p.m. 4:53 p.m. It's the evening. Yeah. No, it's so near to the evening. Near to close to evening. Okay. Yeah, exactly. Thank you, brother. See you next. Yeah, see you later. Okay, then Omid Bid Omid Bidya, Yes, yes, sir. ready? Yes, I'm prepared. Let's talk about social media. Do you like using social media? Yes, I do because social media get me entertainment, and especially when I use Facebook apps. At the time, I get plenty of lucrative from using. Because in this time, I face a schedule on my study purpose. That's why I don't have enough time for purchasing any commodity for my eating and for my study related.
At the time, I easily purchase those things from online, like ordering. Okay. Do you want to work in social media? To be honest, if I given a chance for working in social media, definitely I would do, because it's my dream job and this job is very well and their reputation is well. When I do in social media, any kind of jobs, at that time I can get respect from society and I can earn huge amount of money very easily. So if I get opportunity for doing, definitely I would do. What's the most popular social media in your country? Okay, so actually, I observed that in my current individuals, so let's try to use different kind of apps. But I would say that about a social media, and particularly which would be Facebook, because Facebook is very well-known website in my country, not only in my country but also of the world. All person prefer to use, because in the social apps, plenty of amenities available. When someone uses this kind of apps, they can get plenty of lucrative for using. Like when they upload any photo, when also they can find out any teacher like IELTS instructors, also any kind of structure like finance and mathematics, because in this apps plenty of teachers, I mean instructor, push them about how to build up their IELTS, IELTS journey, how to teach their IELTS journey. So those things get entertainment, and when they someone watch any funny things, they can easily see. So that's why I think that uh, Facebook is very well known in my country people, for country people, and all of people prefer to use. Who do you follow on social media? In my brief life, I obey plenty of person. Now these days, I'm following those person, but I would say that about particularly one person like Virat Kohli, because Virat Kohli is very well-known person in my country, not only in my country, but also he's famous for the world, because he plays game very well. In cricket, he keen on about all the format like T20, Test, and especially one day. So this is so much fun. Not all, but there are most of the big reason why I follow him, because he is very kindful person. And not only kindful person, because he is a very charitable person. Whenever someone faces any issue, they always try to aid them for giving some money and providing some commodity among needy people. That's why I obey him, and if I alive in many years, definitely I would obey him, because he's my idol. I believe that, and I am in the mood for like a Virat Kohli, like cricketer. So if I get an opportunity, definitely I would wing at this kind of player, because this kind of player is very well. Thank you. Okay, very good. Keep it up, just. Thank you, sir. Fluency is okay. Keep practicing regularly, then your speaking will be much better than today. Thank you. Okay. Jannat Tripti. Hello, Salaam, sir. Walaikum Assalam. Ready? Yes, sir. I'm ready. Let's talk about public transportation. What kind of public transportation do you usually take? Hello, sir. Can you hear me? Yes. Okay, sir. Can you repeat the question, sir? Sorry, sir. What It's a kind network of issue. public transportation do you like to use every day? Well, we are stay in the middle. We are stay in the underprivileged country, so that's why I prefer this convenient in any single vehicle, so such as these local bus and this our rickshaw and so on. So I prefer in this local bus, because I'm the student, so it was so budget friendly for me. So that's why I prefer this local bus. Underprivileged country means? Sir, it's স্যার সুবিধা কম, এটাকে কি স্যার আন্ডার প্রিভিলেজ বলা যায় না? সুবিধা কম। জি স্যার। আন্ডারপ্রিভিলেজড মানে হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ, এরকম বোঝায়। বঞ্চিত। ওকে স্যার। আপনি কি সুবিধা বঞ্চিত মানুষ বাংলাদেশের? নো স্যার।
নিজের দোষকে Sir, ছোট করা, এইভাবে ছোট করা যাবে না okay, sir, ট্রান্সপোর্টেশনের okay, দিক sir. থেকে। না, Okay, জাস্ট sir. সিম্পল জিনিস, মানে এমনিতে আর কি, ধরেন কোশ্চেন করতেছেন, বললেন যে উই আর লিভিং আন্ডার প্রিভিলেজড কান্ট্রি, তাহলে তো কেমন হইলো? এভাবে না বলে বলতে পারেন যে we live in a country where there are different types of vehicles available like buses, rickshaws, CNGs. But I prefer to use buses because they are cost friendly. এভাবে বললে অ্যান্সারটা বেশি ভালো শোনাবে। আর Okay, নিজেকে okay, sir. প্রথমেই যদি নিজের দেশকে ছোট করে ফেলেন নিজেই, তাহলে নিজেই যদি ছোট করে ফেলেন তাহলে অন্যরা কি করবে? Okay, sir, sorry, sir. ওকে, Okay, না I না got না it. না, সরি না, সরি বলার কিছু নেই, জাস্ট এটা এমনি সরি বলার কিছু নেই। ওকে, নেক্সট। Sir, এখানে আমি ডেভেলপিং কান্ট্রি কি ইউজ করতে পারি স্যার? Ongoing এক্স্যাক্টলি। the developing country. হুম Okay, sir, got it. Do most people prefer public transportation in your country? I think public transportation is the main mode in the travel for most people in Bangladesh because we are, however, as a people are becoming the richer and we are staying in the developing country. So I prefer, we are prefer in many people is right now is they are prefer this car because it is more comfortable for me and it is gives a lots of luxury in our life. So most of the people like this vehicle. হ্যাঁ, আপনার টেন্সে একটু ভুল হচ্ছে। উই আর প্রিফার, তারপরে এরকম We ইটস আ we গিভস, are ইট গিভস, ইট ইজ sir, গিভস, এরকম যে এটা প্রবলেমগুলো হচ্ছে। it তো gives এখানে sir যেহেতু আমার আপনার আমি প্রবলেম যখন হচ্ছে, আপনি উই এর সাথে যখন সাবজেক্ট আর ভার্ব যখন ইউজ করবেন, তখন বি ভার্বকে যদি আনেন তাহলে পরেরটার সাথে আইএনজি যোগ হয়। and তো যেহেতু আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলতেছি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে বি ভার্বের প্রয়োজন নেই, ডাইরেক্ট উই okay প্রিফার। আর পরেরটা যেটা বলছেন, ইট ইজ গিভস, ইট it গিভস, ইসটা আসার প্রয়োজন নেই। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। ডিড ইউ টেক পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন when you were a kid? Yes, I do remember when I was a kid. That time I preferred a vehicle. It's our own vehicle. This called a bike, and we are used this by vehicle because it was our own vehicle, and we are used the most of the time. And when fortunately we are when I see this any. When I see the any vehicle, that time I feel over the moon because it is a recall my recall my memory and it is sorry sir, I feel so nervous sir, what can হুম I do? হুম হুম নার্ভাসের কারণে আপনার এটা পুরো জগা জগা খিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে Sir, এখন। that is my problem, sir. When I speak and when I give any single module, sir, I feel so nervous. What can I do, sir? How can I overcome my problem, sir? Give a few suggestion, please. গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিয়ে আসেন, এছাড়া কোনো ওয়ে নাই। স্যার এটা আমার খুব সমস্যা স্যার। হুম এটার জন্যই বলছি, গঙ্গা একটা ডুব দিবেন, বুড়িগঙ্গা একটা ডুব দিবেন, তুরাগ নদীতে একটা ডুব দিবেন, এক একটা ডুবে একটু একটু করে নার্ভাসনেস দূর হবে, বুঝছেন? এটার জন্য আপনাকে আপনার আপনার মাইন্ডটাকে স্ট্রং করতে হবে যে নর্মাল জাস্ট স্পিকিং করতেছি, এটাই শেষ, এছাড়া আর কোনো কারণ নেই। আর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন মানুষের সাথে, কাউকে যাকেই সামনে পাবেন তারাই বলবেন আমার কোশ্চেন গুলা ধর, যারাই সামনে পাবেন, ফ্রেন্ড হোক, স্যার আমি বান্ধবী যখন হোক, আমার একটু যাকে পাবেন। ফ্যামিলিয়ার হয়ে যায় স্যার, মানে আমি একজন ফ্যামিলিয়ার যখন হয়ে যায় তখন স্যার সমস্যা না, কিন্তু ইনস্ট্যান্ট যখন আমাকে কি কোশ্চেন করে স্যার এই সমস্যাটা আমার খুব নিজের হয়। মেন্টাল সেট আপ করেন, তো যেই ধরবে তাকেই ভাববেন এই আমার ফ্যামিলিয়ার। নিজের মেন্টাল ওকে সেট স্যার। আপ অনেক বড় জিনিস, পাওয়ার, নিজের মেন্টাল পাওয়ারটাই হচ্ছে অনেক বড়। আপনি আপনার মেন্টালকে যেভাবে সেট আপ করবেন, আপনার মেন্টালটা ওইভাবে কাজ করবে, এছাড়া অন্য কোনোভাবে কাজ করবে না। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি শেষ, তাহলে আপনি শেষ। আপনি যদি মনে করেন যে আমি স্ট্রং, তাহলে আপনি স্ট্রং। অর্থাৎ আপনি আপনার মনকে যেভাবে কন্ট্রোল করবেন, আপনার মন আপনি সেইভাবেই কন্ট্রোল হবে, এরকমই ব্যাপারটা। ওকে স্যার। ঠিক ওকে আছে স্যার। আপু। আসমিনা আপু, আসমিনা, আসমিনা আপু আছেন? ইমন, হ্যাঁ ভাইয়া আছি। ওকে ইমন রেডি? হুম
Imon, let's talk about books. Do you often read books? Yes, I do. Whenever I get time, I make sure to read books because I believe it not only refreshes my mind, but it also gives me a sense of fulfillment. Are your reading habits different than in the past? Um, it occurred that I used to read a lot of books earlier, but at these circumstances, I do a part-time job. So because of job circumstances, I do not have get time to read book that I would do earlier. Have you ever read a book that has been adapted into film? Um, As far as I concerned, that there is a book named "The Shore of the Sea." It was related on. It was related in a film basis. So there was an actor and actress. So the saga was basis on true story. As far as I concerned, it was motivated story. And whenever it comes to film based story, and it was really phenomenal thing for me. What do you prefer, reading books or watching movies? Actually, I prefer doing both. Whenever I get time. So would you please repeat the question again? What do you prefer, reading books or watching movies? Okay. Actually, I'm doing both. Whenever I get time, I make sure to read books because I feel it gives me a sense of fulfillment when I read books. But when I watch television, it gives me amusement, and it gives me interesting thing. And there are lots of different uh, uh, different factors behind these two things. When I get books, it seems it gives me inner fulfillment and energetic. And when I watch TV or television, I feel that I feel more interesting. So it depends on my mood, and whenever I get touch with these two things. তো কি অবস্থা তোমার? প্রাইভেট ব্যাচ থেকে এনআইসিও দিতে মন চাইতেছে নাকি? না ভাই, ওই যে নার্ভাসনেসটা কাটানোর জন্য এখন শুধু স্পিক করতে চাচ্ছি সবার সাথে। তাই তো দেখলাম স্পিকিং হচ্ছে, এর জন্য আসছি আর কি। খুব ভালো। এটাই আর কি। ইমন হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট ব্যাচের স্টুডেন্ট। ওইখানে তো রেগুলার পার্টিসিপেট করে, আবার এইখানেও পার্টিসিপেট করার জন্য চলে আসছে। তো দেখেন, মানে এরকম যদি কথা বলার আগ্রহ থাকে, যেখানেই পাচ্ছেন সেইখানেই কথা বলার সুযোগ বের করে নিচ্ছেন। এভাবে করলে একটা সময় ধীরে ধীরে আপনার জড়তাগুলা দূর হয়ে যাবে। এই জন্য বলি, সামনে যখন যারে পাবেন, যেভাবেই পান, তার সাথেই কথা বলার চেষ্টা করবেন। তাকেই বলবেন যে আমাকে কোশ্চেনগুলো ধরো, কোশ্চেনগুলো ধরে আমার ফিডব্যাকগুলো নাও, ভুল হচ্ছে কিনা একটু বলে দিও। এভাবে করলে পরে আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি ঠিক হয়ে যায়। ঠিক আছে, ইমন মোটামুটি ভালোই হয়েছে, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, ওকে, নেক্সট আসমিনা আপু, আপনাকে তো আপনার কথা শুনতে পাই না আমরা। স্যার এখন শোনা যাইতেছে? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। স্যার ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট advertisements. Do you like advertisements? Actually, advertisement is the main things. If we sometimes I like to watch advertisement which is most informative, and without any advertisement we cannot know about this matter, and our don't know the information about desired products. So I think the most advertisement is the most crucial, and some are not crucial
for every person. Are you interested in watching TV advertisements or internet advertisements? Actually, on TV, when I watch TV program, and sometimes I like to watch several kinds of advertisement. We get much interest. Also know about different and several kinds of products about this matter, and about the feature and qualities matter. But I don't like to watch internet and online watch advertisement. What kinds of advertisement do you dislike? Actually, some advertisement I dislike, like as toilet cleaner and some drug. This type of addicted to students, and some are not crucial for us. Those advertisement I dislike. Do you share advertisement with others? Actually, sometimes I like to share with others some advertisement, like as some important and informative, and it will be help to others. In those type of advertisement, I can like to share with my family members and also friends. Do you want to work in advertising in the future? Actually, it's depends will my mind. If I will get chance a good and better advertisement in future my life, then I will join, and also I will perform of this advertisement in my future, which is will best for my career in future. হুম। খুব ভালো, বাট একটু হারিনেস আছে, একটু তাড়াতাড়ি শেষ করার একটা প্রবণতা আছে আপনার। এই জন্য Yes, sir. দেখা যায় যে তাড়াতাড়ি বলার কারণে হুইচ ইজ উইল কটা ভার্ব একসাথে, ইজ আর উইল একসাথে হয়ে গেল ভার্ব। তো দেন স্যার হচ্ছে আপনার ইটস ডিপেন্ড না, ইট ডিপেন্ডস। আর যেটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করেন সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের সাথে অ্যাকচুয়ালি আছে। তো এই অ্যাকচুয়ালিটাকে একটু ছাড়াইয়া অন্য আরো ওয়ার্ড আছে, জেনারেলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি, এই টাইপের কথাগুলো অ্যাড করতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি তো অনেক বেশি পরিমাণে ইউজ হয়ে যাচ্ছে। মানে বলি না তখন যে স্যার মানে ফার্স্টে বলছি কিনা মানে বলছি ওইটা তো আর মনে থাকে না, তাই মুখে দিয়ে চলে আসে। চেষ্টা করবেন আস্তে আস্তে, একটু ফ্লুয়েন্সি ঠিক আছে, জাস্ট একটু নর্মাল করলে আরো ভালো সুন্দর হয়ে যাবে। একটু নর্মাল ঠিক ভাবে আছে, বলবো। হুম হুম, একটু নর্মাল করলেই হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক আচ্ছা, ইউ। এরপরে হচ্ছে কি, এই যে আপনার তো নামই নাই, আমি কিভাবে ডাকবো? স্যার আই অ্যাম ওয়ান টু সে, এই আই অ্যাম ওয়ান টু সে কে? এইচ দিয়ে স্যার আই অ্যাম ওয়ান টু সে, না তো নামই নাই, আমি কিভাবে বুঝবো আপনি কে? হ্যাঁ, এইচ দিয়ে জুম ডট আস, অনেক বড় বড় মানে এইচটিটিপি লিংক দেওয়া। তো খুবই দুঃখিত যে আপনার নাম ধরে ডাকতে পারতেছি না, বাট যে কমেন্টে লিখছেন স্যার আই অ্যাম ওয়ান টু সে, কে সে ভাইয়া? রেসপন্স করেন। আচ্ছা, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে নেক্সট হচ্ছে কি, এই এম আর এম ভি 222, এটা কে? এম আর এম ভি 222 আছেন? রেসপন্স নাই। এম আর এম ভি 222 নেই, রেসপন্স নেই। ওকে, দেন সাহারা বেগম। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রেডি? जी सर, ट्राई करो ডু बोलन। ইউ লাইক টু ওয়াচ ফিল্মস? Actually, to be honest, I don't like films, and I don't get enough time watch film. So that's why I don't like film. Hello.
Do you prefer foreign films or your domestic films? Uh, Actually, I already mentioned you. I don't like too much film, so that's why I don't idea about this film. But when I get a chance and I feel boring, that time I watch or romantic or classical movies. That's Why don't you like movies? uh, to be honest. Nowadays, I I always busy for my study as well as work. So I don't have enough chance, enough time to watch movie. So I'm not interested about movie, and my all family members dislike this. That's it. With what are you interested in? Sorry, sir. Could you repeat? With what are you interested in? I don't understand this question, sir. What do you do in your leisure time? Okay. Actually, in my leisure time, I do many things, but most of the time, I watch my I use my mobile phone, and sometimes I try to listen music, and most of the time I use social media and gossiping with my family members. What kinds of music do you like? Basically, I like national music, or mm, sometime I listening sometimes I listening a Hindi song. ওকে, ঠিক আছে। এইভাবে ওই যে বেকায়দায় পড়ে যাবেন কখন জানেন? যখন এই যে আই ডোন্ট লাইক মুভি এটা জি, বলবেন, তখন তারা আপনাকে হোয়াই দিয়ে কোশ্চেন করা শুরু করবে। তো এই মানে জন্য নেগেটিভ আনসার মানে দেওয়া নেগেটিভ যাবে না আনসার নাকি? থেকে বিরত থাকবেন। নেগেটিভ আনসার দিলেই যে পাকড়ায় গেছেন গা, দেখছেন? নেগেটিভ আনসার দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। অলওয়েজ পজিটিভ অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যখন বলছে মানে ডু ইউ আমরা লাইক চেষ্টা করি কি মুভিজ, ডু ইউ সবসময় চেষ্টা লাইক করি যে ফিল্মস, ন্যাচারালি তখন আপনি বলা। এটাকে হ্যাঁ, অ্যান্সার করতে থাকবেন ইয়েস আই লাইক ফিল্মস, আই লাইক আ ভ্যারাইটি অফ ফিল্মস লাইক হিন্দি মুভি, ইংলিশ হিন্দি মুভিজ, ইংলিশ মুভিজ, বেঙ্গলি মুভিজ। দুই চারটা নাম বলে দিয়ে বলে চলে গেলেন। ও কি আর পরীক্ষা করতে আসবে যে আপনি দেখেন কিনা আসলে? না, না, সেই আমি জন্য মানে নেগেটিভ পজিটিভ অ্যান্সার আনসার থেকে বলিনি বিরত থাকার এজন্য আমি চেষ্টা ভাবছি করা। পজিটিভ পজিটিভ অ্যান্সার আনসার বললে বললে আপনার অ্যান্সার করতে ইজি হবে আর কি। পজিটিভ উম, অ্যান্সারে থাকলে আপনার নিজেকে মানে ওই হোয়াই থেকে বিরত রাখতে পারবেন। এটা আর কি প্লাস পয়েন্ট। না, আমি ভাবছি পজিটিভ আনসার বললে আপনি হয়তো বলবেন যে কোন ধরনের মিউজিক ভালো লাগে, কখন শুনি, মানে আপনি আরো এটা নিয়ে আরো আপনার কয়েকটা মতামত দিয়ে তো আর এক্সামিনার চলবে না, তাই না? জি, তাই ভাবলাম নেগেটিভ ঠিক দিয়ে আছে। ওকে ওকে, ভাইয়া। আর বেশি বেশি স্যাম্পল পড়েন। অ্যান্সার তো অর্গানাইজেশন একটু প্রবলেম আছে, আর হচ্ছে জি, জি, কোশ্চেন গুলো বোঝার জন্য আপনাকে বেশি বেশি স্যাম্পল অ্যান্সার পড়তে হবে, প্লাস স্যাম্পল কোশ্চেন গুলো আছে। এই জি, স্যাম্পল একটা কোয়েশ্চেন আমি যত বুঝিনি, বেশি মানে কোশ্চেন কোয়েশ্চেনটা ফেস কি ছিল? করবেন, আর যত বেশি কোশ্চেন ফেস করবেন, যত বেশি অ্যান্সার ফেস করবেন, তত বেশি আপনি স্ট্রংলি অ্যান্সার করতে পারবেন বা আইডিয়া জেনারেশন হবে। এখন যদি কোশ্চেন বেশি বেশি কোশ্চেন না পড়া হয়, তখন আইডিয়া জেনারেশনটা আসলে হয় না সহজে। এই জন্য জি, যখন বেশি বেশি পড়বেন তখন আইডিয়া অনেক বাড়বে। জি, আমি একটা কোয়েশ্চেন বুঝতে পারিনি, মানে কোয়েশ্চেনটা কি কি ছিল একটু বলবেন আমাকে? আপনি বললেন যে আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন মুভি, তো এই জন্য বলছিলাম তাহলে আপনি কিসে ইন্টারেস্টেড, এটা জিজ্ঞেস করছিলাম। ও আচ্ছা, স্যার ঠিক স্যার আছে আচ্ছা, আপু, ধন্যবাদ। ওকে ভাইয়া, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। স্যার আমি যে স্যার একটা মিনিট, স্যার আমি যেভাবে স্পিডে বলি এভাবে বললে কি মার্ক মানে মানে কম পাওয়া যাবে বা ওর ও মানে টিচাররা কাটবে? না, স্পিডে বলার জন্য মার্ক কাটে না, কিন্তু স্পিডে বলার জন্য আপনার ভুল হয় বেশি। ঠিক আছে স্যার, ওকে। ওকে, আর কে আছে? আর কে বলবে বলেন? স্পিকার ওপেন করে বলেন, কে বলবেন? জি, আমি বলবো স্যার। হুম, কি আই নাম ওয়ান্ট টু ভাইয়া? ট্রাই। হোয়াটস ইউর নেম? মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান মইনুল।
এই যে MRMV My name 200 is Muhammad 200 Mahfuzur Rahman. MRMV 222। Yes, sir. Yes, ওকে sir. ওকে ওকে, নামটা সেট করবেন তাহলে বুঝতে ইজি হবে আর কি। Okay, sir. ওকে ঠিক আছে, নো প্রবলেম, লেটস স্টার্ট। জাস্ট এ মিনিট। Let's talk about stages of life. The stages of life. Do you enjoy your current stage of life? Yes, of course. I like my in this time because uh, I trying to speak in English and I want to prepare for my IELTS. Good. In what stage do you think is the most important in our life? I think our life have very important things. Firstly, I think it is very important, most important our student life because it is prepared for our future life. It is perfect if it is very important because it is very important time of our preparation time for our future. In what stage of your life were you the happiest? Sorry, sir. In what stage of your life were you the happiest? If I can gain our goal, it will be very happiness for me. What's your plan for your next stage of life? Yes, I have a stage. It is I want to be an advocate in any court. If I got it, it will be very happiness for me. হুম, ঠিক আছে, আপনাকে বেশি বেশি স্যাম্পল কোশ্চেন গুলা পড়তে হবে, বুঝছেন? জি স্যাম্পল কোশ্চেন মাক্কার আইএলটিএস এর বইটা নিবেন, নিয়ে পিছনে দেখবেন এই যে স্যাম্পল কোশ্চেন স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে। জি ওকে স্যার। এগুলারে একটু বেশি বেশি করে ফোকাস দিবেন, বেশি বেশি পড়বেন, বারবার কোশ্চেন গুলা পড়বেন, বারবার অ্যান্সার গুলা পড়বেন, দেখবেন তাহলে আপনার এই ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে, আইডিয়া জেনারেশন ভালো হবে। জি স্যার, আমি স্যার প্রায় 2 বছর যাবত স্যার আমি আইএলটিএস এর জন্য প্রস্তুতি নিতেছি, কিন্তু আমি বই পড়ি, আমার অলরেডি আইএলটিএস এর বই আছে, কিন্তু আমি কোনো সময় পাচ্ছি না যে আইএলটিএস এ ভর্তি। কিন্তু আমি যাই নিজে নিজে যা পড়ি, তা আপনার ভিডিও তেমন একটা দেখা হয় নাই, মানে সময় পাচ্ছিলাম না। আরো কয়েকটা ভিডিও দেখছিলাম, যাই পড়ি না কেন আমার মানে আমার বোধহয় মাথা মানে অনেক উপরে দিয়ে যে আমি মাথা ঢুকাইতে পারি না কিছু। সময় দিতে হবে, সময় দিয়ে আসলে আসলে হয় না, সময় অবশ্যই দিতে হবে, জি সময় স্যার, কিছুটা বের করে দেওয়া লাগবে। মানে যখন পড়বো তখন একটা না কতটুকু পড়লে হবে, আমি তেমন অনেক সময় এটা দেখা কোনো যায় যে লিমিটেশন নাই, আপনার যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পড়তে হবে, এটার কোনো লিমিটেশন নাই ভাইয়া। ও আপনার যতক্ষণ, এখন আপনি 10 মিনিট, কারো 10 মিনিটে হয়ে যায়, কারো 20 মিনিটে হয়ে যায়, কারো 1 ঘন্টা হয়ে যায়, এটাতে কোনো লিমিটেশন নাই। আপনার আমার যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ ট্রাই করবেন। আমার দেখা যায় যে অর্ধেক মানে একটা টপিক পড়তেছি, অর্ধেক 3 পার্টের 1 পার্ট বা অর্ধেক পড়ছি, তখন মানে অসহ্য লাগে আর বাকিগুলো আর মানে পড়তে ভালো অসহ্য লাগে না। লাগলে আইএলটিএস পড়তে আসছেন কেন হুদাই খালি খালি? জি মানে যখন অসহ্য লাগলে মেন্টাল সেটআপটা এইভাবে রাখতে হবে, অসহ্য হওয়া যাবে না। আপনার যদি অসহ্য লাগে, আপনি যদি আপনার যে জিনিসটা আপনার অনেক দরকার, যে জি জিনিসটা আপনি অনেক ভালোবাসেন, যে জিনিসটা আপনার আসলে দরকার, সে জিনিসে কখনো অসহ্য আসে না, জি বুঝছেন? কষ্ট হইলেও সে জিনিসটা করতে হয়। জি কিন্তু যখন যে- আপনি অসহ্য হয়ে ছেড়ে দিবেন, তখন তো আপনার দরকার নাই, এই জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন। মাথার সেটআপটাকে এভাবে করবেন যে এটা তো আমার দরকার, এখানে অসহ্য হয়ে লাভ কি আমার, বরঞ্চ ধৈর্য ধরতে হবে এখানে। এখন যদি অসহ্যতা দেখান তাহলে তো আপনার দরকার নেই এটা, তাহলে তো পড়া বাদ দিয়ে দিতে হবে।
জি, যখন মানে বই থেকে দূরে যাই তখন মনে হয় এটা আমার খুবই প্রয়োজন, মানে আইএলটিএসটা এটা আমার এই মানে জন্যে খুবই প্রয়োজন। এই জন্যে ধৈর্যটাকে বাড়াইতে হবে, ধৈর্য রাখতে হবে, ধৈর্য হারা হওয়া যাবে না, ঠিক আছে? জি, আবার যখন বইয়ের কাছে আসি তখন আর যেমন ভালো লাগে না, এইটা দুইটা গেলে মানে ভালো লাগে কাছে আবার। আসলেই ভালো লাগাইতে হবে এখন থেকে, কাছে জি স্যার, আসলেই ভালো ইনশাআল্লাহ। লাগাইতে হবে, ট্রাই করতে হবে, আমার এটা দরকার সুতরাং এটা আমার করতে হবে, এরকম সেন্স করেন তাহলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ ওকে, দোয়া করবেন। নেক্সট, এরপরের কে আছে? Hello, ইয়েস, মাইনুল ইসলাম। sir, I'm interested, sir, but I feel nervous. ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা একটু কমাইলে ভালো হইতো, মনে হয় একটু সাউন্ড হচ্ছে অনেক। Okay, sir, done. কিন্তু আপনার মাইক্রোফোনের সমস্যা মনে হয়, শব্দ হচ্ছে। Maybe, sir. Now I think it's now clear. ইয়েস, ইটস ক্লিয়ার। Okay, sir, please ask me any type of simple question. Let's talk about new activities. Do you like to try new activities? New activities. Yes, I always try to new activities to do something different, and sometimes I will be success about in this and sometimes fail, but I always try it and don't, sir. Don't, What activities would you like to try? mm, like different type, like some made some electrical gadget, this type of. Okay, let's talk about clothes and fashion. Are you interested in fashion and clothes? Yes, I really interested clothes in fashion, and when I have uh, when I have actually it's my What feeling kind of because clothes? What kind of clothes do you usually wear? it's casual dress, and sometimes like to wear formal shirt and pant and blazer, and maximum times I wear like to t-shirt and jeans pant. Good, very good. Would you say clothes are expensive in your country? No, I think it's easy if you will go to new market. It's really budget friendly. That's why I think every type of people in our countries, rich and poor, all type of people went there and the market had them. That's why I think it's a great opportunity to us opportunity to us to market, buy clothes. Do you like to wear fashionable clothes? No, I like to wear simple dress. Is there anything that you used to wear in the past but you don't use now? No, nothing, sir. How often do you go for shopping? Uh, Sometimes I go to branded shop and sometimes go to new market, local market, and other expensive shop. It's depend on my mood and it depends on our money. Very good. আপনাকে অনেক স্যাম্পল কোশ্চেন পড়তে হবে, অনেক স্যাম্পল কোশ্চেন বেশি বেশি পড়তে হবে। Okay, sir. স্যাম্পল কোশ্চেন প্লাস স্যাম্পল অ্যান্সার দুইটাই অনেক বেশি বেশি পড়বেন, তাহলে কোশ্চেনগুলো যখন আপনার ফ্যামিলিয়ার মনে হবে, কোশ্চেনগুলো যখন আপনার পরিচিত পরিচিত মনে হবে, তখন দেখবেন না পারলেও অ্যান্সার করা যায়। আর কোশ্চেন পরিচিত না হইলে তখন মানে আনইজি লাগে বলতে, আর বলা যায় না, যদি দুর্বল হয় তাহলে তো অবস্থা খারাপ। বুঝতে পারছেন? বেসিক্যালি স্যার আমি যখন প্রথম একটা কোশ্চেন শুনি তখন আমার কাছে নার্ভাস ফিল হয়, বাট দুই এক এটার সেকেন্ড কারণ হচ্ছে প্র্যাকটিসের যদি আমি অভাব।
যদি আমি 2-1 সেকেন্ড টাইম নিয়ে ভাবি দেন তাহলে বলতে পারি, এটা সমস্যা হয় না আসলে। এটা প্র্যাকটিসের অভাব, এই জন্য বেশি বেশি স্যাম্পল অ্যান্সার পড়তে হবে, স্যাম্পল কোশ্চেন পড়তে হবে। অ্যান্সার প্লাস কোশ্চেন গুলা বেশি বেশি ফেস করবেন, অন্যকে দিয়ে আস্ক করাবেন, নিজে নিজেকে আস্ক করবেন। করতে করতে একটা সময় যখন ইউজ টু হয়ে যাবেন তখন দেখবেন যে কোনো ধরনের কোশ্চেন ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার করতে পারবেন। ওকে স্যার। ওকে, নেক্সট আর কি আছে? আমি স্যার। ওকে, লেটস স্টার্ট। ওকে, do you wanna participate with the questions new activities? Sir, easy questions, please. Easy question. I'm new. Yes, sir. Okay, let's talk about gifts. Do you like to receive gifts? My answer would be yes. Definitely, I receive a gift. Sometimes my family members and sometimes my cousin gift me a gift for my birthday. What's the best gift you have ever received? Last my birthday, my friends gift expensive iPhone. This is my best gift for me. Do you give expensive gifts to others? Yes, definitely. Sometimes I receive sorry, sir. Please, could you answer questions? Do you give expensive gifts to others? আপনি কি দামি গিফট দেন কাউকে, অন্যদেরকে দামি গিফট দেন? Definitely. Sometimes I give a gift to my elder sister. What kind of gifts are popular in your country? In my country, there are many gifts and popular. Among them, electric clothes and so on. But I think electricity gift is best in my country. What do you give others as gifts? অন্যদেরকে গিফট কি হিসেবে কি রকম গিফট দেন, কি কি গিফট দেন এগুলো আর কি। What do you give others as gifts? Okay, sir. I give several types of gifts for other people. For instance, clothes, book, watching, mobile, this one. ভেরি গুড, বেশি বেশি স্যাম্পল পড়তে হবে আপনাকে, কারণ আপনি কোশ্চেন বুঝতে পারতেছেন না, এই জন্য কোশ্চেন বেশি বেশি পড়বেন আর স্যাম্পল অ্যান্সারও বেশি বেশি পড়বেন। কোশ্চেনের অ্যান্সার বেশি বেশি পড়লে তখন আস্তে আস্তে এই প্রবলেমগুলো দূর হয়ে যাবে। Okay, sir. নেক্সট আর কে আছেন? নুসরাত আফরিন, ফেসবুক লাইভে নুসরাত আফরিন পার্টিসিপেট করতে হলে জুমে আসতে হবে, আর জুমে আসতে হলে টেলিগ্রামে লিংক দেওয়া হয় বা হোয়াটসঅ্যাপেও লিংক দেওয়া হয়, ওইখান থেকে লিংকের মাধ্যমে জুমে আসলে তখন পার্টিসিপেট করতে পারবেন। আদারওয়াইজ তো ফেসবুকে তো আর পার্টিসিপেট করানো যাচ্ছে না, এখানে তো আর কথা বলা যায় না। ওকে, আর কেউ নেই? আচ্ছা, তাহলে যারা প্র্যাকটিস করছেন বা যারা করেন নাই সবার জন্য একটাই কথা, বেশি বেশি স্যাম্পল অ্যান্সার প্লাস স্যাম্পল কোয়েশ্চেন। স্যাম্পল কোয়েশ্চেন যত বেশি ফেস করবেন, স্যাম্পল অ্যান্সার যত বেশি ফেস করবেন, তত আস্তে আস্তে আপনার ভোক্যাব বাড়বে, সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বাড়বে, আপনি অনেক নিজেকে আপগ্রেড করতে পারবেন। আর এভাবেই ধীরে ধীরে আপনার প্র্যাকটিসের মাত্রা বাড়তে থাকবে। আর প্র্যাকটিসের মাত্রা যত বাড়তে থাকবে আপনি তত বেশি নিজেকে কি আপগ্রেড করতে পারবেন, কথা সুন্দর হবে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সুন্দর হবে,
কোশ্চেন গুলা ইজি হয়ে যাবে ধীরে ধীরে, এভাবে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে আশা করি সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছেন। আবার এবার তো পার্ট 1 হইলো, নেক্সট কোন একটা দিন আবার আমরা পার্ট 2 নিয়ে অর্থাৎ কিউ কার্ড নিয়ে আলোচনা করব, কিউ কার্ড নিয়ে মক নিব আপনাদের। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর প্র্যাকটিস বেশি বেশি করেন। স্বপ্নটাকে বাঁচান। স্বপ্নকে বাঁচাইতে হইলে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে, বুঝছেন? দ্বিতীয় কোনো ওয়ে নাই। স্বপ্নটাকে বাঁচান, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন। দেখা হবে, দেখা হবে হয়তো কোনো একদিন কোনো এক জায়গায়, দেশের বাইরে। সবাই দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।